Good evening, students. As far as this semester, fourth semester is concerned, you have only supplementary portions and grammar. To start with, in our today's session, we will see the lesson called God Sees the Truth But Waits, written by Leo Tolstoy. Okay. Who is Leo Tolstoy? Leo Tolstoy was born on September 9, 1928 in Russia. He is best known for his novels War and Peace and Anna Karenina. Here is a story about faith, forgiveness, freedom, and acceptance of a young merchant named Akyosana who was sent to prison for crime he didn't commit. So here, this story, it is about faith, forgiveness, freedom, and acceptance. And it deals with the character called Aksionov. Aksionov is a merchant. Okay. And he sent to prison for a crime he didn't commit. So he had to go to prison. He has to go to prison for the crime that he has not committed. He has not committed any crime, but he has to go to jail in this story. In the town of Vladimir lived a young merchant named Ivan Dmitrich Aksionov. He had 2 shops and a house of his own. So here in the story, we have a character called Ivan Dmitrich Aksionov, who is the main character. Ivan Dmitrich Aksionov, and he lives in Vladimir. It is a city in Russia. There is a mention about his profession. He is a young merchant. He is a young man, and his profession is, he's a merchant who is involved in trade and business. He had 2 shops and a house of his own. So he is not having he has a wealthy background who owns 2 shops and a house. Aksionov was a handsome, fair-haired, curly-headed fellow, full of fun and very fond of singing. When quite a young man, he had been given to drink and was riotous when he had too much. But after he married, he gave up drinking except now and then. So here, what is given? He is a handsome, fair-haired, curly-headed fellow. So the writer tells about his features. He's a handsome, good-looking person. He has curly hairs, fair-haired, curly-headed fellow. He is an enjoyable person. He is an enjoyable person like our Sriram. He is very fond of singing. When quite a young man, he had been given to drink and was riotous when he had too much. So initially he had a habit of drinking. Drinking means here hard drinks. When he had a habit of having drinks at that time, he behaved uncontrollably. Riotous means involving a kind of riots, creating problems, involving in kind of arguments. When he had too much after he married, he gave up drinking. So, but soon after his marriage, he gives up drinking. So now he has become a social drinker. Social, what do you mean by the term? He is not a teetotaler, rather he has become a social drinker or occasional drinker. If it happens only now and then. When he finds occasion to drink, he does that. One summer, Aksionov was going to the Nizhny fair, and as he bade goodbye to his family, his wife said to him, Ivan Dmitrich, do not start today. I have had a bad dream about you. So here, one summer, what is happening there? Aksionov, he's making arrangement to go to Nizhny fair. Nizhny is a city in Russia. Nizhny is a city in Russia. He's making plans and he is getting the initial preparation to go to that fair, Nizhny fair, and he's about to say goodbye to his wife and family. At that time, his wife says, Ivan Dmitrich, do not start today. So she gives him a caution or a warning. What kind of caution it is? Please don't go today. I have had a bad dream. So she connects that with the kind of bad omen. So by telling him that already she had seen a bad dream, so that it is not advisable to start your journey today. So we can connect this incident with that of Julius Caesar, Act 2, Scene 2, Calphurnia's dream, in which Julius Caesar's wife Calphurnia wants Caesar not to
No, California requests Caesar not to go to that Senate house. But he just know in Julius Caesar, he ignores and he never cares about her advice, and he goes and he is killed by the conspirators. So here the same thing is happening. His wife wants him, and she requests him. What kind of request she is making? Do not start your journey today. Aksionov laughed and said, "You are afraid that when I get to the fair, I shall go." So here, there in Julius Caesar, California says, no, she's not a kind of superstitious woman who believes in superstitions, but she wants him. Caesar, I never stood on ceremonies, yet now they fright me. Caesar, I never stood on ceremonies, yet now they fright me. Here are this woman, the wife of Aksionov, she says, do not start. We can make connection with the scene of Julius Caesar's act to scene to California's dream with this incident. Aksionov laughed and said, "You are afraid that when I get to the fair, I shall go on a spree. So nobody can stop me. I'll go on as per my plans. Nobody can make any kind of restrictions to me." His wife replied, "I do not know what I'm afraid of. All I know is that I had a bad dream. I dreamt you returned from the town, and when you took off your cap, I saw that your hair was quite gray." So his wife says, "Now, what kind of dream?" She has seen, she is about to explain that I do not know what I'm afraid of. You don't know the reason why I'm having that kind of fear. All I know is that I had a bad dream. She considers that dream as a bad dream because she has seen, she has dreamt of him returning from the town, returning from Nisni. At that time, when he just removes his cap, she finds him as an old man having gray hairs. Aksionov laughed. "That is a lucky sign," said he. "See if I don't sell out all my goods and bring you some presents from the..." So he he behaves like a merchant. He thinks like a businessman, and he says it will not be good for him if he postpones or cancels his trip. So he said goodbye to his family and drove away. So even though he has been stopped by his wife or she pleads with him, "No, please do not make a journey today." So he never thinks about that. He never thinks about that, and he says he bids farewell to them and he starts his journey. When he had traveled halfway, he met a merchant whom he knew, and they put up at the same inn for the night. They had some tea together and then went to bed in adjoining room. So he has started his journey only, he has crossed only halfway. At that time, he meets another person who is also a merchant. He knows that person already, and they both together stay in the same inn, same hotel, same lodge for that particular night. He is not continuing a journey both day and night. He takes his journey for quite some time. After that, he stops there for a while to sleep that particular night in an inn where he is joined by his friend, a person whom he knows already. They had some tea together and then went to bed and adjoining. So they have some kind of quality time together. They have tea and they take what kind of rooms they are adjoining. They are interconnected rooms. Both those rooms will be having separate doors. Entry points will be different, but they will be interconnected. Interconnecting door will be there to go from one room to another room. Okay. So that is known as adjoining room. It was not Aksionov the habit to sleep late and wishing to travel while it was still cool. He aroused his driver before dawn and told him to put in the house. So they are having tea and they are sleeping there in different rooms, separate interconnecting rooms. That's only happened. Okay, that's only happening. So it was not Aksionov habit to sleep late. He's not what kind of person he is. He's a morning person. He's not sleeping late. He's a morning person. As already told you, he starts and resumes his journey in the next morning very early. Okay.
Then he made his way across to the landlord of the inn, paid his bill, and continued his journey. So he finishes all kind of formalities, paying for the room. Before vacating the room, you need to pay for the no. So he finishes all such formalities and he pays his bill and he resumes his journey. When he had gone about 25 miles, he stopped for the horses to be fed. Aksionov rested a while in the passage of the inn. Then he stepped out into the porch and, ordering a samovar to be heated, got out his guitar and began to play. So again, after that, he continues his journey for about 25 miles, and again he stops his horse because he need to feed his horses. So at the meanwhile, no, he's waiting there. He orders for a tea. No, he's what do you mean by ordering a samovar? Samovar is a Russian vessel, a Russian big vessel, metal vessel, which is used to make tea. He is waiting there in the portico of particular inn, and he's waiting there, and he is ordered for a tea. So meanwhile, he starts playing with his guitar. Suddenly, a troika drove up with tinkling bells, and an official alighted, followed by two soldiers. Troika, what do you mean by troika? It is a cart pulled by a group of 3 horses. Tri, what do you mean by tri? Tri is a word. The source or originates from, what is the origination of the word tri? Latin and Greek. Okay. So here, troika means a cart which is pulled by a group of 3 horses. Tinkling bells and an official ally. So he finds an official and 2 soldiers. He came to Aksionov and began to question him, asking him who he was and when he came. So that official, that person, he meets Aksionov. He wants to know some basic information about Aksionov, so that he asks him some basic things. What are they? Who is he and when did he come? Who is he and when did he come? So Aksionov answered him fully and said, won't you have some tea with me? He doesn't know why he's asking these questions, but rather not knowing the importance of those questions, he just invites him to have tea with him. Okay, invites that official to have tea with him. But the official went on cross-questioning him and asking. He never minds about that request or invitation of having tea with him, but he goes on asking some more questions to him. He starts his cross-questioning. Where did you spend last night? So what is that question? Where did you stay? Were you alone or with a fellow merchant? So, or were you there alone, or did you spend that night with another merchant? Did you see the other merchant this morning? Why did you leave the inn before dawn? So did you meet that person today morning? Or what is the other question? What is the reason of leaving that inn very early in the morning? So these are the questions asked by the official to Aksionov. Aksionov wondered why he was asked all these questions, but he described all that had happened and then added, why do you cross-question me? As if I were a thief or a robber. She doesn't know what is happening, what the hell is happening. He's asking so many questions, and he has to tell the context, who is he and why he is asking so many questions. But that man is not doing such thing, so that he is wondering what is the reason of that. Am I a thief or a robber? What is the reason for asking so many questions to me? I'm traveling on business of my own, and there is no need to question me. I'm having a personal plan. I'm making this travel business, which is basically on business context. So you don't have any right to ask me any question. That sort of answer is given by Aksionov to that official. Then the official, calling the soldiers, said, I am the police officer of this district, and I question you because a merchant with whom you spent last night has been found with his throat cut. We must search your things. So now only he explained for the background or context. The official, he says he's a police officer of that particular district, and the reason of questioning him is that the person with whom he met yesterday and whom he had tea with him, that person is killed, is murdered. How did he murder? With his throat cut. Someone had cut his throat and he was murdered.
We must search your things. So that they have the warrant to search the things of this merchant Aksiono. They entered the house. The soldiers and the police officer unstrapped Aksiono's luggage and searched it. Suddenly, the officer drew a knife out of a bag, crying, "Whose knife is this?" So casually, the thing happens. They are opening the bag and other baggage, and they see they find. At that moment, now that police officer, he finds a knife in his bag. Now he asked that question, "Whose knife is this?" Aksionov looked and seeing a bloodstained knife taken from his bag, he doesn't know what has happened. He actually has not committed any crime, but they are finding a knife from his bag with a lot of blood signs. He is completely frightened. How is it there is blood on the knife? Tried to answer but could not hardly utter a word and only stammered. He doesn't know what has happened, how that knife came to his back. He doesn't know anything. No, so then he's stammering. No, he starts to speak haltingly without any. He is fumbling for words. I don't know, not mine. No, he speaks like that. Then the police officer said, "This morning the merchant was found in bed with his throat cut. You are the only person who could have done it. The house was locked from inside and no one else was there. Here is this blood-stained knife in your bag, and your face and manner betray you. Tell me how you killed him and how much money you stole." So they feel that, or they believe that this person had spent his night yesterday with that man, no other fellow merchant. So his room is locked from the inside, so that there will be no one. There are no chances for someone else to come and because they have stayed in the adjoining rooms. There will be probability or chances for him to get into that room of that person, no, by opening his what is that adjoining door, so that others might not have done that, so that they believe him as a prime suspect or a prime criminal for this murder. So they are asking him how he has killed that fellow merchant, how much money he has stolen from his bag. Aksionov swore he had not done it, that he had not seen the merchant after they had tea together. We know that already. That what is that? What is that thing? They met yesterday, but they had tea for a while and they went to their respective rooms. They didn't meet again after that. We know that. But he tries to explain that to those police officers, that he had no money except 8,000 rubles of his own. So he has some money which are his own money. Okay. And that the knife was not his. Even though they are finding a knife out of his bag and it is not his knife. But his voice was broken, his face pale, and he trembled with fear as though he went guilty. So he tried, unknowingly everything is happening. He doesn't know any reason why these things are happening, why someone has kept the knife in his bag. He doesn't know the background for such details, but he's completely frightened and he explains everything with fear. But this policeman, the police officer, he feels this person as a guilty man. Okay, I'll explain the same thing in Tamil now. நம்ம பார்க்க போற ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா, God sees the truth but waits. Okay, written by Leo Tolstoy. So இது இந்த ஸ்டோரி யாரை பத்தி இருக்கிற Tolstoy. So here it is about a merchant named Aksionov. ரஷ்யால இருக்கக்கூடிய ஒரு merchant பத்தி பார்க்கிறோம். Aksionovவை பத்தி தான். சோ அவர் என்ன பண்றாரு, என்ன ஆயிருக்கு அவரோட லைஃப்லன்னு பார்த்தேன்னா, டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா, அவர் பண்ணாத ஒரு தப்புக்கு அவர் ஜெயிலுக்கு போற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் அமையிறது. அதுதான் பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் given about the story. ஸோ இது எங்க நடக்கிறது, ஹேப்பனிங் இனிஷியலி இந்த ஸ்டோரி எங்க ஆரம்பிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரஷ்யால இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுன், விளாடிமிர் டவுன்ல ஆரம்பிக்கிறது. அங்க ஒரு யங் மர்ச்சன்ட், ரொம்ப யங் கேப்பபிள் பர்சனா இருக்கான், ஐவன் டிமிட்ரிச் அக்சியோனோவ். அவருக்கு ஒரு நல்ல வெல்தியான செட்டப்ல தான் இருக்கான். 2 ஷாப்ஸ் இருக்கு, ஆல்ரெடி சொந்தமா வீடு இருக்கு. ஓகே, ரொம்ப குட் லுக்கிங் பர்சனா இருக்கான். என்ன சொல்றது, ஃபேர் ஹேர்டா இருக்கு, கர்லி ஹேர் இருக்கு. ரொம்ப என்ஜாய் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மொமெண்ட் என்ஜாய் பண்ற ஒரு பர்சனா, கேர்ஃப்ரீ பர்சனா இருக்கான். ஜாலியா பாட்டு பாடிட்டு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அப்போ என்ன நடக்கிறது, அவருக்கு இனிஷியலி குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு.
ஓகே. அப்ப குடிக்கிற டைம்ல என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப சண்டை போடு நம்மளே மூவிஸ்ல எல்லாம் நிறைய குடிக்கிற எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, குடிச்சிட்டு சண்டை போடுவாங்க. சோ சாதாரண விஷயத்துக்கு வந்து தேவையில்லாம அடிச்சுப்பாங்க. அந்த மாதிரி நடக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ரொம்ப ரைட்டாஸா இருக்கு. சேவையே இல்லாம மம்புக்கு போய் இழுக்கிறது, கலகம் பண்றது அந்த மாதிரி. சோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆஃப்டர் மேரேஜ் அவர் வந்து குடிக்கிறதே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எப்பயாவது அக்கேஷனலா ஏதாவது ஒரு அக்கேஷன் நம்ம அவங்களோட கஸ்டம்ல ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் பார்ட்டினா அது வந்து ஒரு பெரிய ஃபாலோ பண்றது அவங்களோட வழக்கம் இல்லையா? சோ அதனால அந்த டைம்ல வந்து அவர் குடிக்கிறார். சோசியல் ட்ரிங்கிங்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? சோ அந்த மாதிரி ஆயிட்டார். ஓகே. ஒரு நாளைக்கு சம்மர்ல என்ன பண்றாருன்னா, அவர் நிஸ்னி ஃபேருக்கு நிஸ்னி இஸ் ஆல்சோ சிட்டி இன் ரஷ்யா. சோ நிஸ்னில ஒரு ஃபேர் நடக்க போறது. இவர் மர்ச்சன்ட்ன்றதுனால இவரோட ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துன்னு போய் நாங்க விற்கணும்னு போறாரு. சரியா? சோ அப்போ அதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்போ வந்து அவங்க வைஃப் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்னைக்கு நீங்க போக வேண்டாம். எனக்கு வந்து நான் ஒரு கனவு கண்டேன், கெட்ட கனவு கண்டேன். ஒரு கெட்ட சகுனமா படுறது எனக்கு, நீங்க போக வேண்டாம். அதை என்ன சொன்னேன்னா, அது ஜூலியஸ் சீசர் ஆக்ட் 2 சீன் 2ல கலிபோர்னியாஸ் ட்ரீம் ஒரு வரும். சோ அதோட கனெக்ட் பண்ணி சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்னா, கலிபோர்னியாவும் அதே மாதிரி ஜூலியஸ் சீசரை நீங்க செனட் ஹவுஸ்க்கு அவர் போறச்ச நீங்க போக வேண்டாம். ஏன்னா அவங்களுக்கும் நைட் ட்ரீம் வந்திருக்கும். ட்ரீம் பார்த்து உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும்னு தோணல, எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு, நீங்க போக வேண்டாம்னு சொல்லுவார். ஆனா அவர் கேட்காம போயிட்டு கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவரை கொலை பண்ணிடுவார் ஜூலியஸ் சீசர். ஓகே. செனட்ல நடக்கும். சோ அதே மாதிரி இதே மாதிரி ட்ரீம் இந்த வைஃப் இவரோட வைஃப்க்கும் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி அவங்களும் வார்ன் பண்றாங்க. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து ஒரு கேர் பண்ணிக்கல. என்னை யாரும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது, நான் பிளான் பண்ணிட்டேன், நான் போவேங்கிற மாதிரி அவர் சொல்ற, உனக்கு நான் எவ்வளவு பயப்படுறேன்னு உங்களுக்கு தெரியல, ஏன்னா பேட் ட்ரீம், அதனாலதான் நான் சொல்றேன். நீங்க அந்த ட்ரீம்ல என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க போயிட்டு வரச்சா உங்க கேப்ப கழட்டுறப்ப தலையெல்லாம் வெள்ள முடியா இருக்கு. சோ அதனால எனக்கு அது நல்ல சகுனமா படல. அப்ப அவர் ரொம்ப அதெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை. எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, எனக்கு அங்க போனாதான் என்னோட குட்ஸ விற்க முடியும், உங்களுக்கு பிரசன்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர முடியும், இல்லைன்னா எனக்கு பிரயோஜனமே இல்லை. அதெல்லாம் கேர்ஃப்ரீ பர்சன், ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ இல்லையா? அப்ப அதனால ஃபேமிலிக்கு எல்லாம் இவ்வளவு தூரம் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார். ஃபேமிலிக்கு குட் பை சொல்லிட்டு போயாச்சு. இப்போ ஹாஃப் பாதி தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு மர்ச்சன்ட் அவர் மீட் பண்றாரு. ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு லாட்ஜ்ல வந்து தங்குறாங்க. என்னன்னா ஒரு ஹோட்டல் லாட்ஜ் எல்லாம் இருக்கிற இடம். சோ அந்த இதுல வந்து தங்குறப்ப என்ன மாதிரி கொஞ்ச நேரம் டீ குடிச்சு ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க. தென் அட்ஜாயினிங் ரூம்ஸ் சொன்னீங்க, ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு போற மாதிரியான இது. அந்த மாதிரி ரூம், இங்க ஒரு ரூம் அங்க ஒரு ரூம் இருக்கும். ரெண்டுல இருந்து நம்ம பழைய ஆட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டைப் இங்க இருந்து அடுத்தாத்துக்கு போறதுக்கு வழி இருக்கும். இப்ப கூட நம்ம இதுல இருக்கு அந்த மாதிரி. இங்க இருந்து ஹால்ல இருந்து கூடத்துல இருந்து ஆத்தா எதுக்கு போறதுக்கான இது இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். சோ இங்க அதே மாதிரி அட்ஜாயினிங் ரூம்ஸ்ல ரெண்டு பேரும் ஸ்டே பண்றாங்க. சார் இவர் வந்து ஆல்ரெடி சொன்னேன், இவருக்கு வந்து ராத்திரி ரொம்ப நேரம் முடிச்சுட்டு இருக்க மாட்டார். சோ லேட்டா தூங்கி காத்தால லேட்டா எழுந்து போங்கிற டைப் கிடையாது. சீக்கிரமா தூங்கினோடனே காத்தால என்ன சொல்றது, வெளிச்சம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே டக்கு டக்குன்னு கிளம்பி அங்க பே பண்ணிட்டு பில் எல்லாம் பே பண்ணிட்டு ஹார்ஸ் கிளம்பிட்டு அவர் கிளம்பியாச்சு. ஓகே. சோ அங்க என்ன 25 மைல்ஸ் கிராஸ் பண்ணிருக்காரு. மறுபடியும் பசிக்குமே, ஹார்ஸ்க்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அங்க இன்னொரு இன்ல வாசல் பேசேஜ்ல வெயிட் பண்ணி, போர்ட்டிக்குள்ள வெயிட் பண்ணி என்ன பண்றாரு, கிட்டார் எடுத்து பிளே பண்றாரு. டீக்கு ஆர்டர் பண்ணிட்டு கிட்டார் பிளே பண்ணிட்டு இப்ப சடர்னு ஒரு வண்டி வருது. ஒரு மூணு குதிரையை வந்து இழுக்கிற 3 குதிரை இழுக்கிற ஒரு வண்டி வருது. அதுல ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் இருக்காங்க, 2 சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க. இவர்கிட்ட வந்து டக்குன்னு அந்த ஆபீஷியல் வந்து கொஸ்டின் பண்ணிட்டே இருக்காரு. நீங்க வந்து இவருக்கு தெரியல, நீங்க யாரு, எதுக்கு, எப்ப வந்தீங்கன்னு எல்லாம் கேட்கிறாரு. அவருக்கு தெரியல. நீங்க கொஞ்சம் டீ குடிக்கிறீங்களான்னு இவர் ஆஃபர் பண்றாரு. தெரியல, யாரோ சம்மன் ஸ்பீக்கிங் டு மீ அப்படிங்கிற இதுல அவர் குடிக்கிறதுனால அவர் சொல்றாரு. அவர் மறுபடியும் கிராஸ் கொஸ்டின், போலீஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்பாங்க, கிராஸ் கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் பண்றாரு. நீங்க ராத்திரி எங்க ஸ்டே பண்ணீங்க, உங்க கூட ஃபெல்லோ மெர்ச்சன்ட் வந்து தனியா இருந்தீங்களா, மெர்ச்சனோட சேர்ந்து இருந்தீங்களா, காத்தால மெர்ச்சனை மீட் பண்ணீங்களா, இவ்வளவு சீக்கிரமா கிளம்பி வர்றதுக்கு என்ன காரணம், அடுக்கடுக்கா வரிசையா நிக்காம கேள்வி கேட்டுனே போறோம். இவருக்கு புரியவே இல்லை, எதுக்கு நான் இத்தனை கேள்வி கேட்கணும், நான் ஏன் இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணணும், நான் என்ன தப்பு திருடினேன்னா என்ன பண்ணேன், என்ன தப்பு கிரைம் பண்ணேன், என்ன எதுக்கு நீங்க வந்து கேள்வி கேட்கணும், என்னோட பிசினஸ் ட்ரிப்புக்கு நான் வந்திருக்கேன், யாரும் கேள்வி கேட்கறதுக்கும் என்ன ஆன்சர் பண்றதுக்கும் நான் வந்து அவசியமே இல்லையேங்கிற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்றாரு. அப்பதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் அவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன், நான் ஒரு போலீஸ் ஆபீசர், இந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட போலீஸ் ஆபீசர். ஏன் உன்னை கேள்வி கேட்கிறானா, நீ நைட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணிய ஒரு டைம் இல்லையா, நைட் யார் கூட இருந்தியோ அந்த மர்ச்சன்ட் வந்து யாரோ கழுத்துல இருக்கு கொண்டுட்டாங்க. சோ தட் வேற நீங்க அதனால உங்க பேக் எல்லாம் நாங்க செக் பண்ணுங்கிற மாதிரி பண்றோம். சோ அவரோட பேக் எல்லாம் செக் பண்றாங்க. செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன, அவனோட பேக்ல இருந்து கத்தி எடுக்கிறாங்க. சோ கத்தி எடுத்து இவனுக்கே தெரியாது உன் பேக்ல யார் கத்தி வச்சிருக்கா, கொலையானதே அவனுக்கு தெரியலையே, அப்புறம் எப்படி கத்தி வச்சது தெரியும். அப்ப அவனுக்கு பிளட் ஸ்டைன்ஸ் இருக்கு, ரத்தக்கரையோட இருக்கு. சோ எப்படி ரத்தம் இருக்கு அப்படின்னு இவனுக்கு பதிலே சொல்ல முடியல, தடுமாறுறது, குளறது, வார்த்தை வரவே இல்லை.
போலீஸ் ஆபீசர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு காத்தாலதான் அந்த பாக்குறாங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, மர்ச்சன்ட் வந்து பெட்ல யாரோ கழுத்து அறுத்திருக்காங்கன்னு தெரியுது. வேற யாருமே பண்ணிருக்க முடியாது. ஏன்னா ரூம் வந்து உள்பக்கமா தப்பா போட்டு இருந்ததுனால வெளியில இருந்து வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இல்லையா? உங்க ரூம்ல இருந்து தான் வந்திருக்க முடியும். சோ நீங்க தான் அதை பண்ணிருக்க முடியும்னு அவங்க நம்புறாங்க. அப்புறம் அதுவும் இல்லாம என்ன பண்ணிருக்காங்க, பேக்ல இருந்து பிளட் ஸ்டெயின் நைஃப் வேற எடுத்திருக்கா. நீ உன்னோடது இல்லைன்னா அவங்க போலீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன, அவன் உண்மையிலேயே அவன் வந்து கிரைம் பண்ணிருக்கானா இல்லையாங்கிறது அவங்க எப்படி பிலீவ் பண்ணுவாங்க? எவிடன்ஸ் வேணும். எவிடன்ஸ் அகேன்ஸ்டா இருக்கிறப்ப என்ன பண்ண முடியும்? அவனதான் சந்தேகப்பட்டாங்கன்னு ஒரு வழியே இல்லை. சோ அதனால ஏமாத்த முடியாது. நீ வேணா கொண்டு இருக்கணும், எவ்வளவு பணம் இருந்து எடுத்துட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறான். இவன் கிட்ட சத்தியம் பண்ணி சொல்றான், நான் பண்ணவே இல்லை இதெல்லாம். நான் வந்து காத்தால அவன் நைட் டீ குடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனை மீட் பண்ணவே இல்லை. என்கிட்ட இருக்கிற பணம் 8,000 ரூபிள்ஸ் வந்து என்னோட பணம் தான், அவனோட பணம் இல்ல. இந்த கத்தி என்னோடது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். அப்படி புரோக்கன் வாய்ஸ், கான்பிடென்ட் அவனால சொல்ல முடியல. அவனுக்கு ஏன் பயப்பட்டானா, கத்தி அவன் பேக்ல வந்ததுனால தான் பயம். இல்லைன்னா அவனுக்கு இது சாதாரணமா சொல்லியிருந்தா கூட அவன் நோன்னு தைரியமா ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருப்பான். இப்ப கத்தி இருக்கு இல்லையா, அப்ப பயம் வந்துருச்சு. அப்ப அவன் பயத்தை காட்டாம என்ன பண்றாங்க இவங்க, இவன் தான் தப்பு பண்ணிருப்பான் அவன் வந்து அதை நினைச்சுக்கிறான். ஓகே, so we'll continue in tomorrow's class. Okay, we will meet tomorrow, students.